Ok. Allora, cerchiamo di proseguire questa quest. Magari parto da qui e scendo giù. Vediamo un po' in quanto tempo la posso finire. Allora, Nomad, vieni che ho bisogno di te. Ci sto facendo un po' amicizia Temperatures pian are below piano. freezing and continuing to fall. Resterei in alto. A scendere si fa sempre in tempo. Salire è un po' dovrebbe essere più vicino. Aiuto. Ok. Direi che è tutto questo. A me sembrerebbe. So this is what a Kettcom outpost looks like. Bene, scendiamo, al solito Pathfinder, distruggiamo this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. No, come? Ero salita, fammi star su. Arrivo e già devo morire, non ho capito. No, questa cosa non l'ho capita e... grandissime granate. Non riesco neanche ad avvicinarmi. Calmatevi un po' tutti, no? Poi vediamo se riesco ad avvicinarmi senza dover per forza staccare tutto quello che vedo. Aia, aia. Guarda. Ok, se qui dentro non c'è nessuno ce la faccio, forse. Allora, bla bla bla. The Archon's not the Kett's supreme leader. There's more like him, all over Andromeda. Già. Gathering the genetic information of other races and transmitting it back. And making more. Promise. Communication orders require explanation. Archon commands block all transmissions of Lara data. It's a breach of protocol. Sounds like people are questioning their leader. Good, in this case. Vabbè, va bene per noi. Oh, cavolo. Che non riesco a... D'accordo, allora... Smantella. Vai. L'altro punto stava qua. E ora? Registrazione audio, questo mi serve. Communications. Only Archon is aware of shifting situation in Helios. If Archon's opinion is that protocols are not to our benefit, accept his wisdom. He is the Senate's voice in Helios and must be obeyed. I get the feeling there's more to this. It sounds like the Kett are starting to question what the Archon's doing. If this continues, it might be good for all of us. Sicuramente. So what's next? There is likely nothing to be done, but conflicts between factions seldom resolve quietly. Then we'll just have to keep an ear to the ground for now. With luck, something will happen. 82%, dai. Molto meglio di prima. Quindi non devo ritornare da nessuno.
controlla l'email, ecco. Devo tornare intanto devo andare al Nexus anche Environment per... check. Temperatures are within acceptable parameters. Life Ok. support restored. Ok, devo tornare comunque alla Tempest, questo è poco ma sicuro. No, ok, non male. Allora, devo ritornare... No, beh, posso farlo in modo molto più semplice. Uno a caso qui. Poi... no, ma... Oh, no, c'è già qui. No. Allora, così. E... Tempest, arriviamo. Allora, email. Oh, Gil wanted you to check in. Che accade qui? Ah, oh madonna. Ok, d'accordo. Ok, bene così. Quello volevo aspettare. Ecco, io vorrei andare da Rika. Sì, voglio fare questa. Andiamo sul Nexus. You have AVP outstanding, Pathfinder. Che in teoria dovrei andare a spendere anche questi punti, Old orbit quindi is steady. non sarebbe Anomaly on male. sensors. Allora, dov'è? Qui. I'm picking up something. Ci siamo, sempre una noia a vedere sti passaggi. Allora, vediamo un po' Ricca dove sta. Facciamoci un altro viaggio. Là. Knack more to triumph after a challenge for her title as Krogan Overlord. Following their exile from the Nexus, Jorgal Strux claimed he was the rightful Krogan leader in Helios. But Morta retained her title, defeating Strux in open combat in front of a roaring crowd on Eladon. This is HNS. Dovrebbe essere... non so esattamente dove. Qui? Proviamo? Sì. Ah, Ryder. Grab a seat. So afterwards, the cat got twitchy. Took me a while to get back. The idea of Solarians figuring out exaltation must keep them up at night. Oh, I hope so. It's satisfying to wipe that smug look off Kett faces. Your star maps were helpful, by the way. You're welcome.
Between us, charting the Scourge and Ryder's vault data, the Kett will run out of bolt holes. I'll send you our latest. I'll take a copy as well. Anything to expand the search grid. Still hunting down the stasis pods. And finding them. Having a partner AI makes one hell of a difference. I guess I need to train a successor. And figure out how to prepare them. Better to find your wings as you fly. Worked for us, didn't it? There's only one way to find out what kind of Pathfinder you are. Guess so. In the meantime, we've a serious matter to deal with. The first vintage bottled in Andromeda. Sent as a gift. A good thing I brought my flask. Damn, that smells good. Since we've got a moment to ourselves, shall we toast? Perché no? To the great adventure and all the mysteries waiting for us. Ok, fatto ciò. Ryder, always a pleasure. I hear you're assisting Major Salem Varn's investigation into Dr. Adden. You know Salen? I met him once or twice. A remarkable agent, despite his age. Unfortunately, my attempts to aid him have stalled. What do you make of Salen's theory that someone betrayed your people? It seems monstrous, but the more I consider it, the more the facts seem to fit. I've tried enlisting ARC leadership, those who woke first, but they've been busy, unhelpful, or both. Perhaps we should get creative. Hey, if we don't break the rules, who will? One of the ARC officers who woke early, Rand Lawn, has an apartment here. If he's too busy to help, you could scan around, carefully, see what you can find. Ok. Andiamo a trovare sto appartamento allora. Any logistics updates are due within the hour. Sì. Anche se... Aspetta un attimo. No, qua c'è... Tan, vuoi dirmi qualcosa? Ryder, as I said before, you have more than proven your mettle as a Pathfinder. You stand on the threshold of greatness. If Meridian is everything you believe, our salvation is near. I always knew great things were in store for you. Did you have some other business? No, niente. Possiamo tranquillamente congedarci. Superintendent Cash reminds everyone all power grid adjustments must be Allora, approved andiamo via di qui. beforehand. Construction and repair. Ah, ecco di qua che volevo andare. Per mettere i vari punti. Bene, allora. Tanto prima o poi li voglio mettere dappertutto, quindi va benissimo così. Ok. Vediamo di trovare questo appartamento allora. Oh, là. Che sarà dove sono tutti gli altri appartamenti che abbiamo guardato adesso, senza stare a inventarsi Top troppe scientists cose. have few answers. The dark energy anomaly known as the Scourge limits travel and communication in the cluster. This is HNS. Allora, sempre tutti qua su. Questo qua, direi. Locked. I may be able to hack this, Pathfinder. Sì, beh, passiamo tutto noi. Non è un problema proprio. And we're in. Definitely the apartment Reika mentioned. It's been watered recently. A single fiber is caught on a leaf. It shows traces of novetamine, A drug? a neurodepressant reported in some Andromeda wildlife. This plant is not one of them. Terminale, qualcosa che ci serva.
Freshly vacuumed. Traces of dust still remain. Based on the Scourge radiation count, they came from a remote world. So Rand Lawn, or someone in his apartment, when exploring out there. What are you doing in my apartment? Ho He sbagliato. must be Rand Lawn. Yes, you're the one who saved our Ark. What are you doing here? My fault. I'm visiting a friend and, well, these doors all look alike. You're quite obviously not here by accident. Oops. Now please, explain why you broke in or I'll have to report this to the militia. I'm working with Major Salen Varn. He has the paperwork. Salen? Huh, I see. If the Major's at it again, this makes more sense. What do you mean? No, I won't spread rumors. You can go, but I wouldn't break into any more homes on Salen's advice. If I've been misled, I should hear these rumors. The Major is brilliant, but he's just been in STG too long. He's been bothering us with conspiracies since he woke up. It's common in retired agents. They can't navigate a world without espionage. I see. Look, let's forget this happened. For the Major's sake. Goodbye, Pathfinder. Ok. Still got that planet identified, Sam? Yes, Pathfinder. Let's see why Rand or his friends are going to the middle of nowhere. Tra l'altro Eladen molto bene perché è lo stesso posto dove dobbiamo andare per l'altra quest che si era sbloccata. Quindi faremo entrambe le cose. Devo raggiungere la Tempest per prima cosa. Così faccio sia quell'incarico per i Krogan sia questo. Boh, l'importante è che poi tutte le cose si uniscono sugli stessi pianeti, almeno riesco a fare tutto senza troppi avanti e indietro. Ok. Poi vediamo, una volta risolti questi due, che cosa salta fuori qualcosa, o se mi rompo le scatole vado avanti con la quest principale, molto più probabile quello. Però vediamo. Gil's been asking if you can come by. L'ho visto, l'ho visto. Anomaly on sensors. Sa, vediamo un po' sta anomalia, fammi vedere. Stupiscimi. Probe away. Anomaly found. Che cosa mai ci sarà? Ci saranno le solite, come si dice, risorse da raccogliere. Elemento 0. Molto buono. Allora, qui. We're on course. Ah, se Dio vuole riusciamo ad arrivare al pianeta ogni volta. Bisogna perdere un sacco di tempo di questi caricamenti. Dai dai, abbiamo molto da fare.
finalmente. Sono libera? Sono libera. Dove devo andare? Oh, ok. Più vicino che ho è questo. Andiamo. Per forza. No, manda e via. Vai andare a prendere anche quell'altro punto là, ma vedrò. Temperature levels are climbing, Pathfinder. Per forza. Sì, per forza. Va bene. Andiamoci. Ambient temperature is normal. Allora, qui dobbiamo scoprire cose, fare delle investigazioni. Vediamo un po' se riusciamo a trovarci. Siamo messi. Ah, sono praticamente arrivati. Manca poco. Ecco qui. Pathfinder, these are the approximate coordinates extrapolated from the Solarian apartment. It appears empty. Già. There's sand traps all over. Let's look under the surface. Impronte. Something was here, then dragged. That way. Cavolo, mi sta urtando. Sempre le stesse. There, scavengers. Likely unfriendly. The trail Bene. leads right to them. Lo faremo. E anche con una certa mossa. Muoviamoci che qua non c'è tempo da perdere. Qui lanciare granate, cose. Voglio morti. In poco tempo. Wait, is that Zaylen? Alive, but likely not feeling well. Pass the metagel. Let's get him back on his feet. Ehi, che è Zaylen, successo? what happened to you? Zaylen. Very familiar for our first real meeting. He's confused. Ai ai ai. I contacted you, hoping one of my suspects would do something reckless, and unfortunately, he did. I imagine I was supposed to vanish out here while he used my cloak device. Any Zaylen you met was Dr. Adden in disguise. Wait, he asked me to analyze leads that could implicate him. Let me guess. Adden asked you to scan those leads. I suspected the traitor was hiding messages on optical encoders. Those messages were the real proof I needed, but a powerful scanner like yours would wipe them.
Hadn't used you and my investigation to cover his tracks. Canny bastard. I feel like you and Dr. Adden are taking turns yanking my strings. Then who was Adden's puppeteer? Everything comes back to our arc. Adden didn't have the clearance to alter logs or affect the nav computer, yet he's obviously guilty. I suspect Adden is the front man for a conspiracy involving the Kett. He's the key to blowing it open. Enough conspiracies. I'm not going to be used again. Adden tried to murder me. What might he do to say, your brother? He overlooked the last piece of evidence. The dart used to poison me still inside with the ballistics intact. We could prove Adden's guilt. He'd agree to meet you. My people could finally have justice. But it's your decision. We'd need somewhere to meet Adden, somewhere neutral. There are caves on Kadara that might be suitable. Send the word. Allora. Pieno di tutto. Smantelliamo tutto allora. Oh, caverne di Kadara. Caverne di Kadara aspetteranno. Quindi facciamo questo. Direi. Dove devo andare di grazia? Molto vicino per fortuna, quindi. Life support at 100%. Temperature levels are climbing, Pathfinder. Pathfinder, this area can be... Sì, è la strada giusta. Mine for resources. You can extract minerals via your mining interface. Environmental temperatures are within acceptable limits. Se faccio... devo trovare il punto dove niente, semplice. Due cavalli. Dai! Ok. Una volta che sono salito qui... Smoke in the distance. It's probably the crash ship we're looking for. Ah, no, sono partito. Ecco qua. Grande me. Kett? Dici Killing che- other Kett? I say we wade in and clean up this mess. Vediamo un po'. Si ammazza tra di loro, un gran bel favore, Sento comunque. Enemy down! Abbiamo già pulito. I like this quiet. What's this? It appears to be a Kett data log, Pathfinder. It may contain saved data of some variety. Can we access this data, Sam? The device is locked. Ecco. When has a simple lock ever stopped you, Sam? Come on, hack this thing. Pathfinder, it is not just a simple lock. We have never encountered a Kett device with security like this before. I suggest we bring it back to the Tempest for further analysis. Va bene. Something Subi can help with. Quindi qui si vuole... Qui ok, vogliono che vada alla Tempest. Di là devo andare a Kadara. Insomma, tra Tempest e Kadara io intanto me ne vado alla Tempest.
Quello poco ma sicuro. Life support is back online. Tac e tac. Bene, io mi PD's been fermo. looking for you. Sì, mi cercano sempre tutti, lo so. Mi fermo e proseguiamo con questa quest nel prossimo video. Poi vediamo che cos'altro fare. Sono sempre più convinta di andare avanti un pochino con la principale, sinceramente, però lo vediamo man mano. Alla prossima!